My dear students, I am Professor Sujit Manja from the Department of Political Science in this college. And perhaps I am the most senior teacher of this college. Just after 7 to 8 days later, I will take my retirement from this college during Puja vacation. I am coming here to tell you whether it is an exchange of views with the students. And today's topic is know yourself. Know yourself means know thyself. A-N-O-W. Know thyself. Sorry. Know thyself. H-Y-S-E-L-F. Know thyself. It's a new term. I mean, know thyself means know yourself. And this word actually used by Socrates. You know the name of Socrates? Socrates was an ancient Greek philosopher. And very specifically, if I say that Socrates, he was the master of Plato. Perhaps you heard the name of Plato and Aristotle, okay? Socrates was the master of Plato. And my topic was whether he is know thyself, means know yourself. If I ask you a question, know yourself. তুমি তোমাকে চেনো? How far you know yourself? That is what you know. What you know. Most of the students are very much confused regarding this answer. Most of the students will be very much confused regarding the specific answer. What he or she will give the answer. সে কি উত্তর দেবে এটাকে নিয়ে তার মধ্যে কনফিউশন আছে, সে নিজে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। And oftenly he may told that, sir, my name is Mo, my father's name is Mo, I am studying in this class, I reside in this community, okay, my height is like this or that, this is my hobby, I like to eat like these foods, like this or that. But this is not the actual understanding of yourself. To know yourself, that is know thyself means know yourself. নিজেকে জানা। তার আগে উল্লেখ করি, before this discussion, I want to clear it. What is the purpose? এটার পারপাসটা কি? If you know yourself very correctly, তুমি যদি তোমার নিজেকে ঠিক মতো বুঝতে পারো, that is, it is the self-introspection, self-understanding, self-realization. It's the correct term, it is self-realization. Self-realization মানে আত্ম-উপলব্ধি করা, নিজেকে জানা। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা নিজেকে জানি না, আমরা নিজেকে কারেক্টলি জানি না, অনেকটা জানি না। কি জানি না? আমরা জানি না আমাদের মধ্যে কি সম্ভাবনা আছে। What probability are there? What are the probabilities? What we can do? What we can perform? What are our capability? মানে আমরা সত্যি নিজেরা জানি না যে আমার মধ্যে কি প্রবাবিলিটি আছে, সম্ভাবনা আছে, আমার মধ্যে কি ক্যাপাবিলিটি, আমার মধ্যে কি সক্ষমতা রয়েছে, আমি কি করতে পারি কি করতে পারি না, হোয়াট আই ক্যান ডু অ্যান্ড হোয়াট আই ক্যান নট ডু। এখন এটা যদি আমি জানতে পারি যে হোয়াট আই অ্যাম, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আই অ্যাম মানে নিজেকে জানা মানে it is not self-understanding through our sense organs. For example, I have my eye, I have my skin, I have my nose. আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, 5 sense organs are there. Perhaps in front of a mirror, একটা আয়নার সামনে if you stand, তুমি যদি দাঁড়িয়ে পড়ো, then you can find out your own physical appearance. That is the replica. That is the image. But that is not the self-introspection. That is not the self-realization.
তোমার ভেতরে কি গুণাবলী আছে, তুমি অ্যাকচুয়ালি কি, সেটা কিন্তু তুমি জানতে পারছো না। আর তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে কি এটা জানতে না পারছো, ইট ইজ নট পসিবল unless and until you cannot understand yourself properly. Exactly, it is not possible to set up your goal, to set up your dreams, to set up your wins and aspirations, what you will be in future. কি বললাম বুঝতে পেরেছো? তুমি যদি নিজেকে ঠিক মতো উপলব্ধি করতে বা জানতে না পারো, তাহলে তোমার সম্ভব নয়। তোমার মধ্যে যে ইচ্ছা আছে, তোমার মধ্যে যে স্বপ্ন আছে, সেই স্বপ্নকে তুমি পূরণ করতে পারবে না, কারণ তোমার নিজের সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই। সুতরাং নিজেকে জানাটা এই কারণে প্রয়োজন, রাদার ইট ইজ এ স্টেট, এটা একটা পর্যায়। সাপোজ ইটস এ স্টেয়ার, সিঁড়ি বোঝো, স্টেয়ার। সাপোজ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, ইউর পজিশন ইন দিস প্লেস, এবং এখানে তোমরা সবসময়ই চেষ্টা করবে একটার পর একটা স্টেপ, একটার পর একটা স্টেপ, একটার পর একটা স্টেপ, তোমরা সবসময় এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। বুঝছে? এই যে সেলফ রিয়েলাইজেশন, সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এটা একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি, এবং it cannot be ended, or it is not possible to know yourself within one day, or within 2 days, within 1 month, or within 3 hours, 3 years study. It's a continuous process. আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে। So long as one man, a people, a man live till then, he learns, সে শিখে। যতদিন বাঁচবে সে শিক্ষা অর্জন করবে। সুতরাং সেলফ রিয়েলাইজেশন, সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও দ্য কোশ্চেন, এখানে তুমি নিজেকে জানবে কি করে? আমি আগেই বলেছি যে ইট ইজ নট দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মাইসেলফ বাই স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ফ্রন্ট পজিশন অফ এ মিরর। এটা তোমার রিপ্লিকাকে জানতে হবে না। তোমার আমি দেখতে এরকম, আমার এখানে একটা ব্রণ আছে, আমার মাথার এখানকার চুলটা পেকে গেছে, আমি জানলাম, আমার গায়ের রংটা কালো, এটা তোমার প্রপার জানা নয়। তো তুমি নিজেকে জানবে কি করে? আমি ভেরি কাটশট একটা থিওরি তোমাদেরকে বলি, অ্যান্ড দিস থিওরি ইজ পপুলারলি নোন অ্যাজ SWOT analysis. Anyone of the student? You ever heard the term SWOT analysis? Just I point out SWOT, SWOT analysis, a very unique term. SWOT analysis. Come in. Very quick. SWOT analysis. SWOT. Actually, this term is used particularly in management. In management. And SWOT, this term implies, it stands for, each and every alphabet of this word stands for a specific meaning. For example, SWOT. SWOT, S stands for strength, S-T-R-E-N-G-T-H. Strength. W stands for weakness. Then O stands for opportunity. And then T stands for threats, T-H-I-N-E-S. So this is the analysis, and you have to know, and you have to understand this theory very clearly. And if you have, this is an analysis, this is a calculation, and you may calculate, without the help of others, by following this analysis, you can measure yourself, you can know yourself, what is your capability and what are not. But তুমি নিজেই এই অ্যানালিসিসটা করলে তুমি নিজেই ভেবে যাবে। So at first, what you try to understand, what are the strength? Each and every people have specific strength. Suppose I am a teacher of political science, so I have very sound knowledge regarding political affairs or political matters, even the subject of politics, both central government and state government, both theoretical knowledge and to some extent some practical knowledge.
So this is my strength. I think I am an expert of some political science. I have some knowledge regarding Indian constitution, public administration, or comparative constitution of different countries. I know the constitution of Britain, the constitution of America, the constitution of former Soviet Union. Okay, but Japan, Australia, like this or that. But you have not. You are not specialized in this subject. You are going to be specialized in computer science. So this is your strength, and which is my weakness. I am not an expert of computer science, but I am an expert of political science. That's because I am a teacher. So this is my strength. What is my strength? My educational qualification. That is my educational qualification. What is my strength? I have my experience. I have my capability. Okay. Suppose I have my good physical structure. I'm physically much more powerful than any one of you, though I am aged. Am I clear? So this is my physical strength. Okay. Suppose I am very much tall. I am tall, handsome figure, but you are not. Suppose any one of you are very clear to look at. Your figure is very much attractive. Someone may not have. So this is also this very considered his or her strength, his or her plus point. তুমি যখন কোনো জায়গায় অফিসে যাবে এটা তোমার ক্ষেত্রে প্লাস পয়েন্ট হবে। Now question is how you can know or how you can understand that this is my strength. তোমার মধ্যে যে স্ট্রেংথ আছে সেটা তুমি নিজে জানবে কি করে? তোমার তো নিজে জানা সম্ভব না। And for that you may compare yourself with others. তুমি নিজেকে অন্যের সঙ্গে কম্পেয়ার করবে। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? Unless and until you compare with others, you cannot realize it properly. তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কি স্ট্রেংথ আছে লোকে জানতে পারবে। ধরে যাক তোমাদেরকে কোনো একটা কম্পিউটার সায়েন্সের প্রজেক্ট করতে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? দেখা যাবে যে তোমাদের মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্ট স্যার ভেরি কারেক্টলি, ভেরি মাইনিউটলি অ্যান্ড ভেরি ফ্যান্টাস্টিকলি, ভেরি নাইসলি he performed his duty at first. সাপোজ তোমাদেরকে কোনো একটা ড্রয়িং করতে দেওয়া হলো, তোমাদের কোনো একজন স্টুডেন্ট সেই প্রজেক্টকে বা সেই পার্টিকুলার যে টাস্ক দেওয়া হয়েছিল সেটা অনেক আগে করে দিল। এখানে অন্য যারা স্টুডেন্ট আছো তারা ধরে এর কাছে এসে বলছো এই তুই এত সুন্দর করে কী করে করবি, কোন বই থেকে করবি, দ্যাট ইজ মিন বাই ইট ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ দিস পার্সন অ্যান্ড নট অফ ইট। তোমাদের মধ্যে যে স্ট্রেংথ নেই এর মধ্যে রয়েছে। তার মধ্যে সবার মধ্যে সমান স্ট্রেংথ নেই। কেউ ভালো ফুটবল খেলে, কেউ ক্রিকেট খেলে, কেউ ভালো গান গায়, কেউ ভালো ডান্স করে। সুতরাং all the strengths may equally present within a single person, it is not possible. মানে সমস্ত স্ট্রেংথই একজন লোকের মধ্যে থাকবে এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয়। ওকে, সো দিস ইজ দ্য স্ট্রেংথ। অনেক স্ট্রেংথ আছে, তোমার মধ্যে কি কি স্ট্রেংথ আছে, তোমার মধ্যে কি শক্তি আছে, তোমাকে নিজেকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে, খাতাতে লিখতে হবে। তুমি পয়েন্ট আউট করে লিখে রাখবে যে আমার এই স্ট্রেংথ আছে, আমার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে, আমি এটা ভালো পারি, যেটা অন্যরা পারে না। আমাকে আমার কাজটাকে অন্যরা অ্যাডমায়ার করে, অ্যাপ্রাইজ করে, প্রশংসা করে, তোমাদেরটা করে না। তার মানে তোমাদের থেকে আমার স্ট্রেংথ এই জায়গাটাতে বেশি, এটা তোমরা প্রথম জেনে নেবে। তারপরে হচ্ছে তোমার মধ্যে উইকনেস, প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু কিছু উইকনেস রয়েছে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করতে স্যার আপনার উইকনেস কি, আমি বলতে পারি স্যার আই এম নট ভেরি মাচ অ্যাফ্লুয়েন্ট টু স্পিক ইন ইংলিশ, রাদার I have my strength to say something in Bengali, my mother tongue. That may be my shortcoming, weakness. Most of the students are not very fluent to speak in English. Those who are stay here, I mean sitting here in this classroom, I know that most of the students may have some weakness in communicating English. But someone may speak well in English, but you may speak. You have your capability to speak in Bengali, which is your mother tongue. Or fortunately, someone came from a convent school and someone from Bengali medium school, Bengali medium school. So the students, those who came from Bengali medium school, may have some weakness to speak English. So this is her weakness. So at present, suppose কেউ অঙ্কে ভয় পায়, কেউ কোনো কাজ করতে ভয় পায়, someone may have some weakness to take risk. কেউ কোনো রিস্ক নিয়ে কাজ করতে পারছে না, এটা তার উইকনেসের মধ্যে পড়ে। সো
who have some strength as well as we have some weakness. So to know myself, to understand yourself, নিজেকে জানার পূর্বে কোনো কিছু যখন তুমি স্টেপ নেবে, সেই স্টেপ নেওয়ার সময় তোমাকে স্ট্রেংথ জানতে হবে, তোমার কী কী সম্ভাবনা আছে, কী কী গুণ আছে, তোমার শক্তি কী কী, তোমার মধ্যে উইকনেস কী আছে, দুর্বলতা কী আছে। If you correctly understand, if you correctly calculate your strength as well as your weakness, তোমার স্ট্রেংথ এবং উইকনেসটাকে যদি কারেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারো, then it is very easy to locate or to find out the opportunities which you have in future. Opportunity means, suppose I have some strength as well as these are my weakness. Then opportunity means সম্ভাবনা, আমার কাছে কি কি সুযোগ আছে। তার মানে আমার যদি এই স্ট্রেংথ থাকে, then I have my opportunity for this particular type of job. Suppose I have my opportunity in marketing area. Suppose I have my opportunity in teaching service, teaching profession. I have my opportunity in management. Okay. Suppose you have some opportunity to build up a new app. I mean, যারা কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করছো, তোমরা পার্টিকুলার তোমরা অ্যাপ বলটা কি বলো এটাকে, অ্যাপ্লিকেশন তোমরা তৈরি করতে পারো, যেটা যে অপরচুনিটিতে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন ফিল্ডে কাজ করার অপরচুনিটিটা তোমাদের রয়েছে, বুঝেছে? এবং তোমার কোনটাতে কি অপরচুনিটি আছে বা না আছে সেটাকে ফাইন্ড আউট করার জন্য you may consult with your senior, with your teacher. And there are so many, in computer there are so many apps. But if you put down your strength and if you put down your mention your weakness, and on the basis of strength and weakness, if you ask the question in computer that what are the opportunities in job market, then the computer or chat GPT will give you the answer that yes, you have your opportunity, particularly in this field. মানে তোমাকে কে সাহায্য করবে, তোমার এই স্ট্রেংথ আছে, তোমার এই উইকনেস আছে, সব জায়গাতে তুমি চাকরি পাবে না। তাহলে তোমার অপরচুনিটি, জব অপরচুনিটি, তোমার মার্কেট কোন জায়গায়, সেটাকে তোমাকে খুঁজে বের করে দেবে, অ্যাড করে দেবে। সিনিয়র কোনো তোমার যারা দাদা দিদি আছে তারা বলবে, তোমার টিচার্স তোমাকে অ্যাডভাইস করবে। অ্যান্ড ফাইনালি থ্রেটস আর দেয়ার। Threats means হুমকি, threats means restrictions, threats means হুমকিটা কিরকম, some hindrances, কতগুলো বাধা আসবে তোমার সামনে। তার মধ্যে সবার প্রথম মানুষের প্রত্যেকের কাছে নিজের কাছে যেটা বাধা, সেটা হচ্ছে কেউ মানে myself, আমি নিজের বাধা নিজের কাছে। Suppose for example, each and every people, some people at least have some inertia. Do you know the meaning of inertia? কি ইংরেজি বুঝতে পারছিস না? পারছিস না তো? পারছিস। Inertia means, what is the meaning of inertia? Do you know? Okay, please wait. What is the meaning of the term inertia in Bengali? Okay, take your seat. Inertia means? Inertia means মানুষের আলস্য, fatigueness, physical fatigueness. আমি কলেজে এলাম, অফিসে গেলাম, আমার কাজ করতে ভালো লাগছে না, I feel sleepy. Rather, I found out to take some sleep, a snap. একটা ছোট্ট করে একটা এখন নিয়ে ভাবলুমটা যদি মেরে দিতে পারি তাহলে ভালো হয়। কি দরকার কাছে এসে পড়ানোর জন্য? সুতরাং এই যে এনার্সিয়া, আলস্য, এটা একটা কি বলা, ইটস এ থ্রেট। এটা অবশ্যই একটা থ্রেট। কি বলা, বুঝতে পেরেছিস? তো তোমার মধ্যে যদি এই থ্রেট থাকে, তুমি একটা কোনো অফিসে নতুন জয়েন করেছো, পড়ার পড়তে কাজটা করছো না, কাজটাকে পেন্ডিং করে দিলে, তার মানে ইউ হ্যাভ নো সেন্স অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট। That's so hard about time management. Within scheduled time, it is your duty to perform your activity to finish your activity within the calculated time, within the selected time. So, this is the question of time management. Within scheduled time, you have to finish your job, you have to finish your work. This is the time management. So, threats is inertia. The questions of time management. Okay, the questions of time management. Next, what another types of threats? Can you mention another threat? Threats may come from our family as like demotivation. Yes. Threats may be conservativeness. Suppose you have an opportunity, you get a job,
suppose in Bombay or suppose in Pune, but your family members are not interested. This is my girl child, this is the only girl child of my family, I am not interested. That say will join in the office of Bombay. Rather, it will be better if I have my job in Calcutta office or in my Doha area. So this is another kind of threat, this conservativeness. Another threat, some of the people are not very interested to take risk. সে তার নিজের জীবনে কোনো রিস্ক নিতে পারছে না। তুমি যদি রিস্ক নিতে না পারো তাহলে তুমি কোনো নতুন ধরনের তুমি কোনো অপরচুনিটি গ্যাদার করতে পারবে না। সাপোজ তুমি নিজে কোনো একটা অফিস করছো, সেখানে তুমি কিছু জব ক্রিয়েট করছো, কিছু লোকজনকে নিয়ে একটা অফিস তৈরি করে কোনো সরকারি কাজ করছো না, তুমি কোনো একটা ফার্ম করছো। ফর এক্সাম্পল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম, কেউ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এগ্রিকালচারাল ফার্ম তৈরি করছে, কেউ ধরে যাক কম্পিউটার শেখানোর জন্য সে কোনো অ্যাপ তৈরি করছে, কোনো অফিস তৈরি করছে। কি বলা বুঝতে পেরেছো? সে আউটসোর্সিং এর কাজ করতে চাইছে, কিন্তু তার রিস্ক নেওয়ার ক্ষমতা নেই। অ্যান্ড অ্যানাদার থ্রেট, আমি সময়ের অভাবের জন্য বলি, অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্রেট ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস। তুমি যখনই কোনো কিছু একটা নতুন কিছু অ্যাভিনিউসকে ওপেন করতে চাইবে, তখন তোমার কাছে টাকা পয়সা লাগবে। তুমি ধরে যাক একটা অফিস রুম লাগবে, তোমার সেখানে মেশিনারিজ লাগবে, একটা কোনো প্রোডাকশন ইউনিট করতে চাইছো, সুতরাং থ্রেটস মে বি দেয়ার। বাট হোয়াট ইজ মাই টিচিং, হোয়াট ইজ দ্য লেসন অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স, সেটা হচ্ছে জাস্ট all the time, if you calculate all these four factors, that is strength, weakness, opportunity and threats, then personally, you individually will select what will be better and what will not. So what will be your future course of action? Suppose after completing study in computer science or BCA from Asansol Girls College, what will be your next step of action? What will be your future? Whether you will be interested to take any job, any government job, whether you will be interested for marketing, whether you will be interested in management sector, or rather you will be interested in teaching profession, or to build up any personal, avenues and go ahead. So that will be decided by yourself, and for that you have obviously the main thing, you must try to prepare yourself. So how you will be prepared for future course of life, for future action, that's depend upon you. Okay? And তোমার নিজের জীবনে তোমার ভবিষ্যৎটা কি হবে বা না হবে, এটা অন্যরা তোমাকে বলে দেবে না। বললাম, বুঝতে পেরেছো? Your future, character, or your future, overall your future, that will depends upon your own effort, upon your own capability. So from the student's life, just you target, you fixed up your aim, you target your aim, you have to calculate your strength, continuously strength. What are your weaknesses? If you have some weaknesses, then try to overcome. Practice. Hard job, hard work, devotion, love. Okay? And overall, try to love your institution, try to love your profession, whatever may be the profession. And if you do all these things, if you follow this suggestion, then ultimately success is there for your future. Thank you.